Hello students. Today we see the applications of solubility product. Okay. In the last class, we know the formulas to calculate the solubility product of sparingly soluble salts. Sparingly soluble salts means which are having very less solubility. Okay. Not only we are able to calculate the solubility of sparingly soluble salts with the help of solubility product value. There is also some other applications are also there. Now we see one by one. So the first I will write the main important one already we discussed in the earlier class that it is used in the calculation of solubility. Solubility, yes. Solubility of sparingly soluble salts. So we know that what are sparingly soluble salts. So how you find their solubility means, for example, if you take AB type of salts, AB type means A plus B minus. So the KSP is equal to S square. Means if you know this KSP value, it is nothing but equal to the S square. So from this we are able to know S is equal to root KSP. So it was a different salts key with the help of KSP value. We know the relation between KSP and solubility. Means this is called relation between solubility product and solubility. So knowing this value and this relation for a salt, we are able to find the value. We are able to predict the solubility. Okay. We can write the total formulas. So already we know about the formulas. So I am not giving all formulas because in the yesterday, in the last session, we discussed about the total formulas of different types of salts solubility product. Okay. Next important one, it is used in qualitative analysis. So in qualitative analysis, so what is the mean by qualitative analysis? Means this is actually comes under practical chemistry. This is comes under practical chemistry. Uh, so they given some compounds, nothing but some salts. In the practical chemistry, the main questions are like that. They give a salt. They give a salt. We have to identify which cation is present in it, which anion is present in it. The cation, what is present in it, anion present in it, we have to identify with the help of some reagents, with the help of different types of tests. Okay, mainly మన cations find out చేయడానికి this solubility product value is very important. ఓకే, జనరల్గా మనకి సాల్ట్స్ అన్నప్పుడు కాటియాన్స్ ప్రజెంట్ అండ్ ఆనియాన్స్ ప్రజెంట్, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ సాల్ట్. అయితే మనకి ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామ్స్లో జనరల్గా ఒక సాల్ట్ ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు దాంట్లో విచ్ కాటియాన్ ఈజ్ ప్రజెంట్, విచ్ ఆనియాన్ ఈజ్ ప్రజెంట్, ఆ రెండు ఐడెంటిఫై చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మనం సాల్ట్ ఐడెంటిఫై చేసినట్టే. అయితే ఆనియన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఇట్ ఈస్ సమ్వాట్ ఈజీ. ఆనియన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఈజీ అంటే దెర్ ఈస్ సమ్ స్పెసిఫిక్ టెస్ట్ ఆర్ దేర్. సో క్లోరైడ్కి ఒక టెస్ట్, బ్రోమైడ్కి ఒక టెస్ట్, నైట్రేట్కి ఒక టెస్ట్, కార్బోనేట్కి ఒక టెస్ట్, సల్ఫేట్కి ఒక టెస్ట్, లైక్ టెస్ట్లు ఉంటాయి మనకి. సో కాటియాన్స్ ఐడెంటిఫై చేయడం, కాటియాన్స్ జనరల్గా మనకి బేసిక్ రాడికల్స్ అంటాం. రాడికల్స్ అంటే నథింగ్ బట్ అయాన్స్. ఆ బేసిక్ రాడికల్స్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి, వాటిని సపరేట్ చేయడానికి ఈ టోటల్ ప్రాసెస్ ఏమంటామంటే ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ క్వాలిటేటివ్ అనాలిసిస్. Qualitative analysis means to find the cations and anions
and the separation of the salts is known as qualitative analysis. Okay, in the qualitative analysis, the value of solubility product is having very high importance. So simply we can write in qualitative analysis, in the separation and qualitative analysis involves separation and identification of various ions. Identification of many number of ions. The word we are using for ions is nothing but radicals. Okay, into different groups. So in the next session we see the explanation of this point. There's a lot. There's a big explanation is for this is also there. So into different groups. So next one more important one. It is also useful. So here we write. So this called solubility product. The solubility product concept is also useful in the purification. In the purification of common salt. In the purification of common salt, nothing but we know that sodium chloride, which is also known as table salt. Okay, so these are the applications. There is one more very important application is there. Actually it has a big explanation, that's why we take it at last. So here the important so this concept, so the concept of solubility product helps here is the main point, main application of solubility product is this. So the concept of solubility products mainly helps in the prediction of precipitation, okay. So nothing but normal what you can say, it is a prediction of precipitate. So what is meant by precipitate means there is a formation in a solute. For example, if you take a general solution, for example we are taking barium chloride solution. If barium chloride solution is added with some amount of concentrated sulfuric acid, so there is a formation of barium sulfate takes place. There is a formation of barium sulfate and 2HCl. HCl present in the aqueous state only, means it is present in the liquid state only. But barium sulfate, for example, just we are taking barium sulfate in barium chloride solution తీసుకుందాం దీంట్లో. Okay, just we have to identify, we have to understand a clear point. So take it is a barium chloride solution. So this barium chloride solution, if it is added by some amount of sulfuric acid, concentrated sulfuric acid, so drop wise add చేస్తున్నాం concentrated sulfuric acid. So starting ఏమవుతుందంటే సో barium chloride H2SO4, barium chloride కి మనం H2SO4 యాడ్ చేస్తుంటే సో మనకి barium sulfate ఫామ్ అవుతుంది, HCl ఫామ్ అవుతుంది. సో స్టార్టింగ్లో మనకి ప్రెసిపిటేషన్ ఫామ్ అవుతుంది. ప్రెసిపిటేషన్ అంటే టోటల్ సాలిడ్ ఫామ్,
టోటల్ సాలిడ్ కాంపౌండ్ బాటంలో రీచ్ అవ్వడాన్ని ఏమంటాం అంటే సాలిడ్ కాంపౌండ్ ఫామ్ అవుతుంది, అది దాంట్లో డిజాల్వ్ అవ్వదు, అది మొత్తం హై డెన్సిటీ ఉంటుంది కాబట్టి డౌన్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, అండ్ మన టెస్ట్ ట్యూబ్ తీసుకున్న బీకర్ తీసుకున్న డౌన్వర్డ్స్కి వెళ్ళిపోతుంది ఎట్ ద బాటమ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ precipitation. So barium chloride ki if you add H2SO4, starting there is no precipitation is there. Okay, but after some time there is a precipitation of barium sulfate takes place. Precipitation of here, so starting లో no problem. So after some time ఏమవుతుందంటే అంటే ఎంత డిజాల్వ్ అవ్వాలో అంత డిజాల్వ్ అవుద్ది అనమాట. ఎంత డిజాల్వ్ అవ్వాలో అంత డిజాల్వ్ అవుద్ది. నువ్వు ఇంకా ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేస్తావు అనుకోండి, ఇంకా ఎక్కువ హైలీ కాన్సన్ట్రేటెడ్ హయ్యర్ అమౌంట్స్ యాడ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా సొల్యూషన్ అనేది బికమ్ అన్సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్ అండ్ దెర్ ఇస్ అ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సో లాస్ట్కు అన్డిజాల్వ్డ్ ఫామ్లో మనకి ఇట్లా సాలిడ్ ఫామ్లో ఫామ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇట్లా ఫామ్ అవడాన్ని ఏమంటే ప్రెసిపిటేషన్. సో ఇక్కడ ఫామ్ అయ్యే ప్రెసిపిటేషన్ ఏంటంటే పీపీటీ అంటాం, ప్రెసిపిటేషన్ బేరియం సల్ఫేట్. జనరల్ని డౌన్వర్డ్స్ ఆరో మార్క్తో ఇండికేట్ చేస్తాం. So at starting there is a no precipitation is there. By adding more concentrated nothing but more amounts of the H2SO4 to the barium chloride solution, so there is a formation of precipitation, there is a formation of precipitate. Okay, so I think for example, how much concentration of H2SO4, how much concentration of H2SO4 is need to precipitate the barium sulfate. For example, మనకి barium chloride solution 0.6 m తీసుకున్నాను అంటున్నా. If barium chloride concentration is taken as 0.6 m, 0.6 m of barium chloride is taken. So starting తీసుకున్న సొల్యూషన్ అది 0. రియాక్షన్లో 0.6 m బేరియం క్లోరైడ్ సొల్యూషన్ తీసుకొని దానికి కాన్సన్ట్రేట్ H2SO4 యాడ్ చేస్తాం. అయితే కాన్సన్ట్రేటెడ్ H2SO4 యాడ్ చేస్తే ఎంత కాన్సన్ట్రేషన్ ఉన్న H2SO4 యాడ్ చేస్తే వీఆర్ ఏబుల్ టు దెర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్ ఫర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ బేరియం సల్ఫేట్ ప్రెసిపిటేట్. ఓకే, అంటే ఒక మినిమం కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ H2SO4 0.6 m barium chloride యాడ్ చేస్తేనే దెర్ ఇస్ అ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ బేరియం సల్ఫేట్ ప్రెసిపిటేషన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేస్తే ఇట్స్ నో ప్రాబ్లం, ప్రెసిపిటేషన్ ఫామ్ అవుతుంది. మినిమం ఎంత ఫామ్ చేస్తే ప్రెసిపిటేషన్ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఎప్పుడు ప్రెసిపిటేషన్ ఫామ్ అవ్వదు. ఓకే, సో హౌ యూ ప్రిడిక్ట్ మీన్స్ బై నోయింగ్. సో అది ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుందంటే ఇఫ్ యూ నో if knowing solubility product of barium sulfate, if knowing the solubility product of barium sulfate, we are able to know when there is a formation of barium sulfate precipitate. అంటే ఇప్పుడు సాల్యుబిలిటీ ఆఫ్ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ బేరియం సల్ఫేట్ ప్రెసిపిటేట్ అవ్వాలి. జస్ట్ టేక్ ద కండిషన్, బేరియం సల్ఫేట్ ప్రెసిపిటేట్ అవ్వాలి. సో బేరియం సల్ఫేట్ ప్రెసిపిటేట్ అవ్వాలంటే మనం ఎంత H2SO4 యాడ్ చేయాలనే దేనిపైన డిపెండ్ అవుతుంది అంటే సాల్యుబిలిటీ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ బేరియం సల్ఫేట్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది. అంటే బై నోయింగ్ ద సాల్యుబిలిటీ ప్రోడక్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎ సాల్ట్, బై నోయింగ్ ద సాల్యుబిలిటీ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఎ సాల్ట్ we are able to predict the precipitate. Means there is formation of ఎప్పుడు precipitation form అవుద్ది, ఎప్పుడు precipitation form అవుదు, we are able to know it. Okay, if knowing KSP of barium sulfate, we can predict. Okay, we can predict the precipitate of barium sulfate is forms or not. Okay, so how to know the KSP value? So how to know the solubility product value means we know it's an experimental one. It's an experimental one, and the solubility product of a sparingly soluble salt at constant temperature, it is constant. A solubility product means the concentration of the ions.
which are soluble in a particular solvent at particular temperature. అంటే సాల్యుబిలిటీ ప్రోడక్ట్ టోటల్గా దేనిపైన డిపెండ్ అవుద్ది అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ టెంపరేచర్. ఒక పర్టికులర్ టెంపరేచర్ దగ్గర బేరియం సల్ఫేట్ సాల్యుబిలిటీ ప్రోడక్ట్ ఎప్పుడు సేమే ఉంటుంది. ఓకే, టెంపరేచర్ చేంజ్ అవుతే సాల్యుబిలిటీ ప్రోడక్ట్ చేంజ్ అవుతుంది. టెంపరేచర్ సేమ్ ఉంటే సో ఆ పర్టికులర్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఆల్వేస్ ఇట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్ ఎట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి కేఎస్పి వాల్యూ రాయాలంటే హౌ యూ విల్ రైట్ its KSP value is equal to barium plus 2 concentration and SO4 minus 2 concentration. కాకపోతే డిజాల్వ్ అయిన ఫార్ములా మనకి డిజాల్వ్ అయిన సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్ మన డెఫినేషన్లో రాస్తాం. సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్లో barium concentration, sulfate concentration, this product is known as KSP. It is constant at a particular temperature. Okay, now we see how knowing of this KSP value we are able to know if there is a formation of precipitate or not. Okay, this is we are taking just as an example to understand this point. Okay, so for example, so how it is possible means that there is a three cases are there in this point. In case 1, if solubility products are nothing but ionic product, actually we can write this also. If ionic product is less than solubility product, there is no precipitation is formed. If ionic product, so what is ionic product again? Ionic product of barium sulfate and manaki Ba plus 2 concentration multiplication with the sulfate concentration. అయితే ఈ ionic product దేనిపైన డిపెండ్ అవుతుందంటే it depends on the concentration of the salts taken. నువ్వు ఎంత కాన్సన్ట్రేషన్ తీసుకుంటూ దాన్ని బేస్ చేసుకుని ionic product చేంజ్ అవుతుంది. అదే సాల్యుబిలిటీ ప్రోడక్ట్ మెయిన్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ టెంపరేచర్. ఓకే, సో రెండు మ్యాథమెటికల్గా నియర్లీ సేమ్ ఉంటాయి. అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డెఫినేషన్ దట్ ఈస్ ద సేమ్. దట్ ఈస్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ బేరియం ప్లస్ 2 SO4 minus 2. అదే అయానిక్ ప్రోడక్ట్ అంటాం. సాల్యుబిలిటీ ప్రోడక్ట్లో కూడా ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్స్ ఆఫ్ బేరియం అయాన్ అండ్ సల్ఫేట్ అయాన్. బట్ సాల్యుబిలిటీ ప్రోడక్టే మనం సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్ మాత్రమే కౌంట్ చేస్తాం. ఇట్ డిపెండ్స్ ఓన్లీ ఆన్ టెంపరేచర్. అది అయానిక్ ప్రోడక్ట్ అయితేనేమో ఇట్ టోటల్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ions concentration, means concentration of the compound. So if ionic product of that salt is less than its a solubility product when there is no precipitation. Sorry, PPT means here this is a shortcut of a precipitate. So there is no formation. There is no formation of a precipitate. So they are known as generally unsaturated solution. They are known as unsaturated solution. So if you take the case 2, so case 2, if ionic product of that salt is greater than its solubility product. So solubility product మనం చేంజ్ చేసే చాయిస్ లేదు. ఒక పర్టికులర్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నామంటే సో సాల్యుబిలిటీ ప్రోడక్ట్ ఇస్ ద ఈక్వల్. బట్ ఎక్కడ చేంజ్ వస్తుంది? అయానిక్ ప్రోడక్ట్ మాత్రం చేంజ్ చేస్తాం. బికాజ్ మనం యాడ్ చేసే సాల్ట్, మనం యాడ్ చేసే కాంపౌండ్ కాన్సన్ట్రేషన్ బేస్ చేసుకుని అయానిక్ ప్రోడక్ట్ ఉంటుంది. సో సో ఇఫ్ అయానిక్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ solubility product, there is a formation of PPT. So there is a formation of a precipitate takes place. Formation of precipitation takes place. They are known as supersaturated solution. They are known as supersaturated solution. ఆల్రెడీ మనం ఇంతకుముందు ఎగ్జాంపుల్లో డిస్కస్ చేసినాం. బేరియం క్లోరైడ్కి
స్టార్టింగ్లో H2SO4 యాడ్ చేస్తే there is no formation of there is no formation of precipitation of barium sulfate. ఇక్కడ బేరియం సల్ఫైడ్ ఫామ్ అయింది, బట్ ప్రెసిపిటేషన్ ఫామ్లో లేదు అక్కడ. అంటే ప్రెసిపిటేషన్ ఫామ్ ఎప్పుడు ఫామ్ అయిందంటే ఇఫ్ ఇట్ యాడెడ్ మోర్ అమౌంట్స్, అంటే అది డిజాల్వ్ చేసుకునే అమౌంట్ కంటే సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్స్ కంటే ఎక్కువ ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ కాంపౌండ్ యాడ్ చేస్తే that will become as a precipitate. Okay, means by comparing the anic product and the KSP values, we are able to know we are able to predict there is a formation of precipitation or not, and it is a saturated or unsaturated or supersaturated solution. So there is a rarely other cases also there. If ionic product is exactly equal to solubility product, so simply, so it is known as saturated solution. There is also no PPT is formed. A perfect dissolve అయిపోయింది, extra amount in form అవ్వలేదు, so there is no precipitation is formed. It is known as saturated solution. It is known as the solution is saturated. Okay, means by knowing the ionic product value, so by knowing the solubility product value comparison, we are able to know if there is any formation of precipitate or not, and it is a saturated or unsaturated or supersaturated solution. So again we take that example with numerical values. Okay, so just with help of with help of an example, we can explain it very easily. So suppose we are taking 0.6 m solution of barium chloride, and we are adding barium so we are adding H2SO4 to it. So and it is added by sulfuric acid slowly. Okay, nothing but drop wise. Okay, 0.6 m solution of barium chloride is added by H2SO4 drop wise. So what happens means we know the reaction. So what reaction takes place between them? We know the reaction is barium chloride reacts with sulfuric acid, and there is a formation of salt. There is a barium sulfate and 2 moles of HCl. So here it is the important one. So ఇక్కడ barium sulfate, or even the at starting point small amounts of barium sulfate is formed. So up to saturate, and saturate అయ్యే వరకు, saturated solution అయ్యే వరకు, saturated solution means no more solute can be added to it, and extra solute యాడ్ చేయలేము దానికి. అంటే ఎక్స్ట్రా సొల్యూట్ ఎంత డిజాల్వ్ అయిందో అంతే అమౌంట్ దాంట్లో డిజాల్వ్ అవుతుంది. నువ్వు ఎక్స్ట్రా ఎక్కువ అమౌంట్ యాడ్ చేసినా, సో అంతకుముందు ఎంత అమౌంట్ డిజాల్వ్ అయిందో అదే అమౌంట్, అదే సాల్ట్ అని కాదు ఇక్కడ, అంతే అమౌంట్ ఆఫ్ సాల్ట్ డిజాల్వ్ అవుతుంది. ఎక్స్ట్రా దాని వాల్యూ, లిమిట్ వాల్యూ కంటే ఎక్స్ట్రా సాల్ట్ అన్డిజాల్వ్డ్ కండిషన్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, అదే అన్సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్. ఇఫ్ మోర్ దెన్ దట్, అంటే ఒక లెవెల్ వచ్చిన తర్వాత, దెన్ ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ సూపర్ సాచురేటెడ్. మీన్స్ దిర్ ఇస్ అ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సమ్ ప్రెసిపిటేషన్ టేక్స్ ప్లేస్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సూపర్ సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్. సో ikkada starting, so initially, so here we can observe a few points here, so that there is no precipitation initially. Okay,
So actually we are taking this example to understand that application, the last application point. So initially there is a no precipitate is formed. So it is mainly because small amounts. So at first there is only few amounts of barium sulfate is formed. Small amounts of sulfate is, sulfate means here the barium sulfate. The sulfate is insufficient to make it is the main point in this example. To make it is totally insufficient to make the ionic product. To make ionic product. So what is the ionic product here? The ionic product is barium plus 2 concentration into SO4 minus 2 concentration. This is ionic product. So it totally depends on the concentration, which is equal to solubility product of barium sulfate. So its value KSP, its value is, so at particular general room temperature it is a constant, so 10 power minus 10. But when more sulfuric acid is added, అంటే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సింది ఈ పర్టికులర్ ఎగ్జాంపుల్ బేస్ చేసుకుని వీ హ్యావ్ టు డూ సమ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఆర్ ఆల్సో. దట్స్ వై వీఆర్ టేకింగ్ పర్ఫెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫర్ ఇట్. Okay, from barium sulfate. So initially there is no precipitation is formed. So why there is no precipitation means so at first ఎట్లా మనకి స్మాల్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ బేరియం సల్ఫేట్ ఫామ్ అవుతుంది. అయితే ఫామ్ అయిన సల్ఫేట్ అయాన్స్, ఇక్కడ ఫామ్ అయిన సల్ఫేట్ అయాన్స్ ఆర్ ఇన్సఫిషియెంట్. ఇక్కడ ఫామ్ అయిన సల్ఫేట్ అయాన్స్ అంటే దిస్ యాడెడ్ సల్ఫేట్ అయాన్స్, ఇక్కడ వచ్చిన సల్ఫేట్ అయాన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఈజ్ ఆబ్టెన్డ్ ఫ్రమ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్. ఈ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ నుంచి వచ్చిన సల్ఫేట్ అయాన్స్ ఆర్ ఇన్సఫిషియెంట్ to make ionic product of this salt. Here form in a salt ionic product should be equal to this solubility product. అంటే barium sulfate కి solubility product తెలుసు మనకి, already it is taken experimentally at particular temperature. అంటే ఆ solubility product ఇంత ఉంది 1.2 into 10 power minus 10. సో ఇక్కడ ఫామ్ అయ్యే బేరియం సల్ఫేట్ కూడా బేరియం సల్ఫేట్ అయనిక్ ప్రోడక్ట్. సో అయనిక్ ప్రోడక్ట్ అని మనం Ba+2 కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంటూ SO4-2 కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తాం. ఓకే, బట్ ఇది మనకి యాడ్ చేస్తూ ఉంటే చేంజ్ అవుతుంది. సాల్యుబిలిటీ ప్రోడక్ట్ మొత్తం సాల్యుబిలిటీ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ ఎట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్. నువ్వు ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ మొత్తం ఒక రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర చేసి అదే టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేస్తావు. ఇక్కడ రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర KSP is given for barium sulfate 1.2 into 10 power minus 10. అంటే ఇక్కడ ప్రెసిపిటేషన్ అవ్వాలంటే, ఇక్కడ ప్రెసిపిటేట్ ఫామ్ అవ్వాలంటే ద బేరియం సల్ఫేట్ కాన్సన్ట్రేషన్ నథింగ్ బట్ బేరియం సల్ఫేట్ అయనిక్ ప్రోడక్ట్ అంటే Ba+2 కాన్సన్ట్రేషన్ SO4-2 కాన్సన్ట్రేషన్ మల్టిప్లికేషన్ ఎంత ఉండాలి, దీనికంటే కొంచెం హైయెస్ట్ ఉండాలి. సో మనం H2SO4 గురించి ఎందుకు యాడ్ చేసి డిస్కస్ చేస్తున్నామంటే ఆల్రెడీ బేరియం క్లోరైడ్ సొల్యూషన్ ఫిక్స్డ్, దాని కాన్సన్ట్రేషన్ చేంజ్ చేసేది లేదు మనం. సో యాడ్ చేసేది ఏంటిది సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్. కాబట్టి టోటల్ ప్రెసిపిటేషన్ ఫామ్ అవుతుందా ఫామ్ అవ్వదు అది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనం యాడ్ చేసే H2SO4 కాన్సన్ట్రేషన్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది, మనం యాడ్ చేసే H2SO4 అమౌంట్ పైన కూడా డిపెండ్ అవుతుంది. ఓకే, సో సో ఇంకా ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేస్తే ఎక్స్ట్రా యాడ్ ఇనిషియల్గా మనకు ఫామ్ అవ్వదు. సో నువ్వు ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేస్తూ పోతే there is a formation of a precipitation takes place. The precipitation of a barium sulfate takes place. So the main point here we can write is when more sulfuric acid is added, when more H2SO4 is added, so there is
precipitate is occurs. So precipitate form ఏంటంటే so because when it is possible, because ionic product, because its ionic product exceeds, ionic product becomes exceeds its solubility product. Okay, అంటే ionic product value KSP 1.10 minus 10 కంటే highest వచ్చింది. Okay, so this is the main application of solubility product. It is this value, the value of solubility product of a sparingly soluble salt is useful in the prediction of precipitation. సో ఈ ప్రెసిపిటేషన్ ప్రిడిక్షన్ దేనికి యూజ్ అవుతుందంటే సేమ్ ఫస్ట్ చెప్పిన 3 అప్లికేషన్స్ సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఉంటాయి. ఓకే, సేమ్ ఇదే ఎగ్జాంపుల్కి మనం వి కంటిన్యూ ఇట్. సో we take it as a, so the concentration of sulfuric acid, already we said that there must be some concentration of sulfuric acid. We need to take a minimum concentration to get the precipitation. For example, the constant we derive it, so the concentration of H2SO4 to be used, nothing but to be maintained to get the precipitation for the formation of precipitate. So how to calculate it? So already we are taking 0.6. So we know that what is KSP of barium sulfate? It is AB type of salt. AB type of salt and barium plus 2 and SO4 minus 2. So already KSP value is given, so we can't remember it. They will be given in every question. It is totally experimental. 1.2 into 10 power minus 10 yes, that's S square moles square per liter square. So already how much barium plus 2 ion concentration, actually barium plus 2 is nothing but equal to the concentration of barium chloride. Barium ikkada barium plus 2 use, that's why we are taking barium plus 2. Actually barium plus 2 is nothing but the concentration of barium chloride, that is how much, 0.6 molarity. And what is the concentration of SO4 minus 2? What is the concentration of SO4 minus 2? So here main important how much SO4 minus 2 concentration should be there. Here it's a solubility product is also 1.2 into 10 power minus 10. Okay, so already for barium plus 2 we know that is 0.6 m. So how much sulfate concentration should be there, means how much H2 here SO4 minus 2 మొత్తం దేంట్లో చూస్తే మనకి it is totally obtained from sulfuric acid. So ఎంత sulfate ఉంటే that will be equal to the 1.2 into 10 power minus 10. So that can be taken as simply 1.2 into 10 power minus 10 by 0.6. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనకి బేరియం ప్లస్ 2 0.6 ఉంది. Sulfate concentration find out is simple, 1.10 minus 10 by barium plus 2 concentration. So that will, here we get 2 into 10 to the power of minus 10. That means so ikkada SO4 minus 2 concentration, so barium sulfide ionic product 1.2 into 4 minus 10. So next precipitation కావాలంటే సో కంపల్సరీగా 1.2 into 10 power minus 10 యూజ్ చేసుకొని చేస్తే, సో సల్ఫేట్ ఎక్కడ నుంచి వస్తుంది మనకి, ఫ్రమ్ H2SO4. ఆల్రెడీ బేరియం ప్లస్ 2 కాన్సన్ట్రేషన్ ఇచ్చాడు. ఈ బేరియం ప్లస్ 2 కాన్సన్ట్రేషన్ బేస్ చేసుకుని we calculate the SO4 minus 2 concentration. SO4 minus 2 concentration must be 2 into 10 power minus 10. అంటే మనం యాడ్ చేసే H2SO4 కాన్సన్ట్రేషన్ 2 into 10 power minus 10 మొలారిటీ ఉంటేనే ప్రెసిపిటేషన్. సో అదంత ఫామ్ అయితే దట్ ఇస్ సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్, అందుకంటే ఎక్స్ట్రా ఉండాలి. సో మీన్స్ హియర్ వీ కెన్ రైట్ ఏ కన్క్లూజన్ దట్ the concentration of H2SO4, actually ikkada concentration of sulfate is obtained from H2SO4 only. So the concentration of H2SO4,
So must be greater than 2 into 10 power minus 10 for the precipitation. For the formation of barium sulfate precipitate. సో మనం యాడ్ చేసే కాన్సెప్ట్ 0.6 బేరియం క్లోరైడ్కి ఎగ్జాక్ట్లీ 2 into 10 power minus 10 H2SO4 యాడ్ చేస్తే there is no precipitation will be formed. సో దీనికంటే లెస్ యాడ్ చేస్తే ప్రాబ్లమ్స్లో వెరీ యూస్ఫుల్. సో ఇక్కడ మనకి ఈ సల్ఫేట్ కాన్సన్ట్రేషన్ డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఈ ఎగ్జాంపుల్లో సల్ఫేట్ కాన్సన్ట్రేషన్, ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడం వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే గివెన్ సొల్యూషన్కి ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ సొల్యూషన్ యాడ్ చేస్తే ఎగ్జాక్ట్లీ నో ప్రెసిపిటేషన్, సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్. సో దీనికంటే లెస్ కాన్సన్ట్రేషన్ యాసిడ్ యాడ్ చేస్తే, కాంపౌండ్ యాడ్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ అన్సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్. సో ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ కంటే మన ఎక్స్ట్రా కాన్సన్ట్రేటర్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ద ప్రాబ్లమ్ which is added to the initial solution. So it can be we can say it is a super saturated solution and there is a formation of precipitation takes place. Okay, so this is the main very important applications of a solubility product. In the next class we discuss about the we do the very important problems based on the solubility problem and its applications. Okay, but try to listen 2 to 3 times to understand perfectly to this concept. Okay.